Di... Yeah. Sta registrando. Cosa faccio? Lo lascio? Ti lascio così. Qua forse si pausa qua. Well, I'm here to say that I'm going to give the word to Matteo, who's going to be the interviewer tonight, and to Giulia, who's going to be the interpreter. So welcome, and we can start. Allora, buonasera a tutti, io mi presento, anche se mi hanno già presentato, sono Matteo Gamannossi di Horror Italia 24 e stasera sono qui per intervistare Fabrice Du Welz sul suo film Adorazione in titolo originale, che grazie a Wanted Cinema è appena arrivato in Italia, nonostante sia un film del 2019. Fabrice Du Welz è un regista che non ha bisogno di grandi presentazioni. Tra i suoi film più importanti ricordiamo Calvaire del 2004 e Alleluia del 2014. Adorazione insieme a questi due costituisce una trilogia basata sulla follia. Adorazione è un film che apparentemente sembra molto diverso dagli altri film di Du Welz, ma che in realtà presenta molti punti in comune. Se infatti in Calvaire trovavamo un'apoteosi della follia causata proprio da un amore, dalla non accettazione della perdita della persona amata, e in Alleluia trovavamo un amore malato e torbido, violento e perverso, anche qui in Adorazione al centro c'è un amore malato, seppur adolescenziale. La prima domanda quindi che volevo fare a Du Welz è: si può affermare che il fil rouge che lega questi tre film è l'amore malato, le relazioni tossiche, l'impossibilità di possedere del tutto l'altro, la persona amata? Giulia non ha il microfono. I'm sorry. Good evening, everyone. My name is Matteo, and tonight I'm going to interview Fabrice Du Welz. He's a well-known movie director, and among his famous movies, we know Calvaire and Alleluia. The movie you're going to see tonight is Adoration, and which seems to be different from the other movie, but ultimately no. So my first question to you, Fabrice, is would you agree that the between your three movies, so Adoration, Calvaire, and Alleluia, the subject of sick love, twisted relationship, and the impossibility to completely possess the other person? So would you agree with that? Yes, could be that. It's always a kind of a exploration of the impossibility to be alone and the impossibility to be two, you know, in a love story. So I try to build it in my own way. I try to dig something based on the location, based on the atmosphere. Those three films are quite connected. I can add also my last film, Inexorable, with, I think, quite connected to Adoration. Adoration is it's about absolute love, and Inexorable could be more about selfish love, you know, the love of yourself. But, you know, I think Matteo is right. I try to always to explore, you know, that subject in a way or another, to dig a little bit further the horror aspect of, the horrific aspect of love. Could be that, you know. Ok, sì, in realtà sì, cerco sempre nei miei film di creare e di approfondire questo tema dell'amore a modo mio. Mi baso soprattutto sui luoghi e cerco appunto, c'è anche una connessione tra il film Adoration e quello che uscirà, che è Inexorable, dove in Adoration si va più a parlare di un amore
verso l'altra persona, mentre Inexorable è più un amore egoistico, un amore per se stessi. Però sì, sono d'accordo con te, il soggetto, dunque l'ambito dell'amore, di un amore malato è ricorrente nei miei film. Ecco, Fabrice ha menzionato i luoghi che caratterizzano i suoi film. In Calvaire avevamo un'atmosfera cupa, perennemente cupa, permeata dalla nebbia, in cui la nebbia era appunto protagonista, mentre in Adorazione i protagonisti si muovono in un luogo idilliaco, quasi fiabesco. Perché questa scelta? Well, you mentioned the location of your movies. So my question is, in Calvaire, you had a dark atmosphere. So where the fog played a key role, whereas in Adoration, the characters play in an idyllic and fairy tale atmosphere and landscape. Why so? Because I shot Calvaire during the winter in the Ardennes, in the Belgian Ardennes, and I shot Alleluia during the summer, and Adoration also during the summer. So it's a completely different light, I must say. In realtà il motivo è dato dal fatto che Calvaire l'ho girato durante l'inverno, mentre Adoration d'estate, quindi c'era una luce completamente diversa. Bene, bene. Tutti i tuoi film hanno determinate caratteristiche che sono ben riconoscibili, una poetica e uno stile ben precisi che si distinguono dagli altri. Volevo sapere se ci sono degli autori che ti hanno influenzato, che hanno influito appunto sulla costruzione di questo stile e di questa poetica. Well, all your movies have distinguished features. So have specific filmmakers inspired you? Yeah, many film directors inspire me. You know, before I'm a filmmaker, I'm deeply in love with cinema. I see a lot of movies. I'm deeply cinephile. So I grew up watching many films. You know, there is so many. You know, I have. Of course, I have a tribute to Italian cinema. You know, I grew up watching Giallo. I love Fulci. I love Corbucci. I love Leone. I love. È andata via la connessione? No. Ok. I'm sorry, would you mind repeating, because we lost connection? So I'm sorry. you were mentioning the Italian movie, the Italian directors. So. Yeah, Italian cinema was very important for me. I mean, you went through a very great period of time in Italy with exploitation films. I grew up watching a lot of Italian films that continue to really impress me and inspire me. But of course, it's beyond that. You know, there is many film director, and on each films I have some references, you know, that I try to reach and or try to explore. Sometimes it's very conscious, sometimes it's completely unconscious. It depends. But I'm just like many director, many film director. I'm under influences, you know. Sì, in realtà ce ne sono molti. Prima di essere un regista sono una persona che ama il cinema, che è cresciuto guardando i film. E in realtà sono anche appassionato del cinema italiano, adoro registi italiani come Carpucci, Leoni. Dunque i film sono appunto una mia passione. Ce ne sono talmente tanti che in realtà non sto neanche qui a menzionarli. E spesso nei miei film faccio dei riferimenti, a volte di proposito, a volte no. Dunque sì, ce ne sono molti. Bene, una domanda più sul film, su Adorazione, che ho visto appunto prima dell'intervista perché non era ancora arrivato in Italia, e ho notato che c'è una particolare ricercatezza e accuratezza nella messa in scena. Ogni inquadratura sembra appositamente studiata per raccontare qualcosa dei protagonisti
anche quando loro non parlano, quindi anche nei momenti di silenzio. Da questo punto di vista, da questa appunto raffinatezza della messa in scena, si può considerare che Adorazione sia un po' un esperimento nella sua filmografia? So going back to Adoration, in this movie, the shooting is particularly accurate. Every single scene tells something about characters, even though we do not speak. So from this point of view, has Adoration been an experiment for you in a certain way? All my films are quite experimental, even I made a film of command, I don't know how you say that. I made a movie in the States, I made a big budget in France, and I always try to experiment. For me, well, Adoration was quite peculiar for me because I went to Los Angeles and I made a movie there, A Message from the King, and it was quite problematic, especially in editing room. So I decided to go back home and make a smaller film and come back to the roots, And I decided to exploring something more intimate, more personal. I was trying to dig something personal. I don't know exactly why, but it's always. I think making a film is always for me an exploration. I'm not that kind of filmmaker that's to direct a script. Of course there is a script. I don't say I succeed, but I always try to go beyond the script. I try to all the time exploring something about me, and I try to be honest. Dunque, in realtà tutti i miei film sono un po' un esperimento. Ho fatto dei film in Francia, dei film in America e in tutti quanti ho cercato di provare qualcosa di diverso. Prima di girare Adoration sono appunto andato a Los Angeles e a girare A Message from the King, però ci sono stati alcuni problemi, soprattutto durante la parte dell'editing, quindi ho deciso di tornare alle radici, di tornare a casa e fare qualcosa di più personale, scavare dentro me stesso, e dunque questo è stato sì un esperimento per me. A differenza degli altri suoi film, qui i protagonisti sono due ragazzini, due adolescenti. Il film gira completamente intorno a questi due personaggi. Com'è stato lavorare con due attori così giovani e soprattutto farli calare in ruoli così complicati che prevedono un rapporto così morboso tra di loro? Well, in this movie, the characters are played by young people. So what was it like on the set with them? So was it hard to make them play that difficult relationship between them? Well, no, it wasn't hard because I picked them, I choose them. I spent a lot of time making casting, looking for them, and I was strongly, when I choose them, when I picked them, I was strongly with them, and I act just like a partner. I never patronize them, just like you sometimes when you direct some kids. It was a very strong and solid relationship during the shoot, and I still see them, and it's been quite intense, because also they have Thomas and Fantine. It was at the time, it was not completely teenage time, it was just before, a few months before they get, the loss of innocence in a way. So, and also my own kids were on the set, so they built some very strange connection with my own kids.
So, you know, I used to have 2 kids, now I have 4 in a way, you know, but now they are a little bit older, and they are very committed to their art, to their craft. You know, they want to be actors, and they know, they feel, they know that it's a very demanding job, and they have that in themselves. You know, I mean, they are very, very demanding, and I was very happy to have found them. Dunque, in realtà non è stato difficile, perché io loro li ho proprio cercati, ho impiegato tantissimo tempo per trovarli, e dunque lavorare con loro per me è stato molto bello. Ancora adesso noi ci vediamo, soprattutto sul set loro hanno creato anche un bellissimo rapporto con i miei figli. Loro non erano proprio adolescenti, erano proprio in quell'età in cui stavano quasi per perdere quella luce di gioventù, e dunque sì, mi sono impegnato molto insieme a loro si sono impegnati a loro volta, e dunque è stato molto bello. Il lavoro di attore richiede tanto impegno, e loro ce l'hanno messo. Mentre qui in Italia stiamo per vedere appunto Adorazione, che ricordo è un film del 2019, e in alcuni paesi è uscito già il tuo ultimo film, Inexorable, di cui hai parlato prima, e che definisci come un thriller più puro. La mia domanda è se appunto Inexorable porta avanti questa ricerca sulla follia, appunto su questo amore malato. So while here in Italy, we are going to see Adoration. In some countries, your last movie, so Inexorable, is already out. So you are presenting it as a pure thriller. So are we going to find some common aspect, such as the sick love subject? You mean in Inexorable? Yes. Yeah. Well, I think there will be a release quite soon. I don't know. I forget. I knew the name of the distributor, but I forget. Yeah, of course. There is element of you're gonna find another Gloria in Inexorable. It's probably the worst Gloria ever. And I think after that, you know, my next movie will be different, completely different. It's just the end of a cycle for me. That's my feeling. Maybe I'm wrong, but it's a feeling. Sì, in realtà so che Inexorable verrà lanciato presto, troverete una nuova Gloria, una Gloria diversa, anzi più peggiore che mai, e dunque penso che questo sia la fine di un ciclo, questo è quello che sento. Ecco, io direi che possiamo lasciare il film al pubblico. Esatto. Grazie moltissimo al nostro regista Fabrice Du Welz per aver trovato il tempo di raccontarci qualcosa di più del suo film. Grazie molto a Matteo Gamannossi per averci aiutato a scoprire qualcosa, e per la traduzione essenziale Giulia di Edoardo. Grazie molte a tutti, buona visione. Grazie a voi, buona visione a tutti. Ciao.